Alright everyone, welcome back. あの子は善悪をまだ知らないだけで、ちゃんといいことと悪いことを教えてあげればだな。甘い。アインツベルンのマスターの言葉を信じるというのですか、シローは。かの一族は聖杯を手に入れるためだけに存在するもの。約束など何事もなかったかのように破り捨てるに決まっています。そんなことない。今のは言い過ぎだぞ、セイバー。イリアはイリアだ。アインツベルンがどんな奴らかは知らないが、一緒にして考えるな。確かにその通りでした。シローの発言は正しい。セイバー、それじゃあ。まあ、あんな小声で主張されても説得力はありませんでしたが。Oh man. Well, under that gaze, who can voice themselves with authority, you know? Or confidence for that matter. It's because of how angry she was. Is that so wrong of me? いいです。わかりました。今のままでは令状を使われかねませんから。シローが信じたイリアスフィールを私も信じるとしましょう。セイバー。ですが私は会いませんからね。イリアスフィールと対峙して私が冷静でいられるとは限りませんし、イリアスフィールとて私を前にしては身構えるでしょう。まあ、そうだな。けど、それじゃあセイバーはどうするんだ？以前使っていた客まで待機しています。万が一の時は駆けつけますから心配なさらずに。すまない、セイバー。でもこれは分かっています。あなたにキリツグと聖杯戦争の関係を話したのは私だ。ならばこうなることも覚悟しておくべきだったのです。Saber sighs and goes off to the guest room. That makes sense. Saber was Kiritsugu's servant last time. I wouldn't be surprised if she realized Ilia's relationship to Kiritsugu. お邪魔します。ってここがシローのお家なんだ。Ilia enters the house timidly, despite her spirited greeting. じゃあまずお茶にしよう。今に案内するからついてきてくれ。板張りの廊下だね。聞いてた通り日本の建物だ。Ilia gogs in every direction while she walks. Well, it must be a pretty unusual sight for her since she lives in a castle. はい、お茶。紅茶にしようと思ったんだが、それじゃ芸がないし、イリアのお城のものにはかなわないから日本茶にしといた。苦かったら薄めるんで言ってくれ。I hold out a second cup of hot water. I use the best green tea I have, so there shouldn't be any complaints about the flavor. It's just a matter of whether she prefers bitter or sweet tea. ありがとうシロー。いただきます。Ilia sits down properly and takes a nervous sip of the tea. Ilia freezes. Figures. I went out of my way, but maybe I should have just made her milk tea or something. ごめん、苦かっただろ。入れ直すから無理しなくていいぞ。そんなことないよ。結構なお手前でした。Ilia bows and compliments me in the traditional manner. I wonder where she learned to do that. Then little by little she starts sipping the tea. I won't stop her if that's what she wants. Along with the tea, I present a collection of well-regarded Japanese sweets that we always have with tea. Once tea time is over, Ilia wants to explore the house. いいけど、別に面白いことなんてないぞ。いいの。ただ見たいだけなんだから。魔術的な価値がないのは入った時に分かったし、シローは案内してくれるだけでいいよ。And so, I take Ilia on a walking tour of my house while she gives running commentary. 思ったより狭いんだね。
回廊のくせに片っぽはガラスだし、これじゃあ襲われた時に困るよ。 For instance, これがシロの部屋？嘘よ、こんなとこに人なんて住めないんだから。 for instance, ここが庭？日本の魔術師は大変ね。こんな猫の額ぐらいのガーデンじゃ何も育てられないじゃない。 for instance. 知ってる、ここ道場って言うんでしょ。おじいさまが言ってたもの。連中は裸足で切り合う野蛮人だって。 For instance, いや、物置の中なんて見たくない。そういうところは使用人に任せておけばいいんだから。 for instance. She sure has a lot to say about it all. Still, it looks like she's having fun. ねえ、次は？まだあっちの方行ってないよ。早く行こうしろ。 She hurries me along. はいはい。じゃあ次は裏側な。ここ数年使ってないから汚れてるけど気にしないでくれ。Ilya runs down the hallway shouting excitedly. Damn though. I don't know why she's so happy to be here, but that alone makes it worth the trouble. But in the middle of it, Ilya settles down and she just looks through the rooms. Maybe she's tired. Ilya goes through the rest of the house without saying a word. I give her the remainder of the tour, and then we're back in the living room. これで終わり。離れもあるんだけど、そっちは勘弁な。今はセイバーが寝てるから。From behind, she looks dispirited. そっか、これで全部なんだ。エリア、どうした？疲れたのか？うん、ちょっと疲れちゃった。だって誰もいないんだもん。 When she turns to look at me, she looks like she's a little girl her age. She's just Ilya, not a master. 私復讐に来たのに、その相手がもういないのって悲しいね。 She murmurs to herself. Sound tears fall down her cheeks. あれ、おかしいな。私泣いてるみたい。怖いことも悲しいこともなかったのに変だよね。 Ilya looks sincerely puzzled. There's a reason, of course. The person she's resented for years isn't here in this house. She came here with only vengeance and murder on her mind and missed her chance to achieve closure. Ilya's Bill von Einsburn. She has her reasons for wanting to kill me and Kiritsugu. And that would be... 行こうシロ。そろそろ帰らないと日が暮れちゃう。夜になる前に別れないと戦いになっちゃうよ、私たち。 Ilya states that fact with a smile. What should I say to that? あ、そうだな。じゃあ公園まで送っていこうか。シロ、ちゃんとレディーな扱い方分かってるじゃない。 Her smile is so innocent. Ilya runs to the front door like nothing happened, her silver hair swaying. And that's the third time I said farewell to her. My footsteps feel heavy on the way home. I take my time, as if walking through the familiar town and streets for the first time. I have a lot to think about. I've been made to realize how important Ilya is to me. おやし、俺はイリアを。Fight each other as masters? Or should I convince Ilya to quit this war? とりわけマキリとアインスベルンの執念は深い。奴らの祈願は500年と1000年だ。 That's what Kotomina said. Is there a way to pull Ilya away from people who have been after the Holy Grail for such a long time? No, before even that,
Right now, I don't know how to set her free from her desire for revenge. I return to the Emiya house. The sunset bathes the town in twilight. よし、気を取り直していかないと。I clap my cheeks to clear my mind. I have to deal with Ilya and Shinji eventually. But the top priority now is stopping Caster from attacking any more people. I won't let the tragedy of 10 years ago repeat itself. That's why I decided to be a master and fight with Saber. Sakura's shoes are at the entrance. Given the time, she must be back from club practice. ただいまってなんだ、さくら寝ちゃってるじゃないか。I find Sakura asleep in the living room. She must be tired from our club activities. She's slumped over the table, or rather, lying nearly supine on the tatami floor. She must be exhausted. だよな。風邪気味だっていうのに学校と部活。おまけにうちの手伝いだもんな。さくら、頑張りすぎだ。I cross the living room, taking care not to wake her up. Then, I bring a blanket from my bedroom. ほら、毛布もかけないで寝たらまた風邪ひくぞ。I gently drape it over her, so as to not disturb her. And Sakura looks up dreamily at me, as if she isn't quite here. Something's different about her. It's like she isn't the Sakura I know, who laughs and helps me in the kitchen while wearing the apron. There's something almost erotic about her that I've never seen. さくら、毛布持ってきたけど。I make excuses, failing utterly to hide how bothered I am. Suddenly, something white coils smoothly around my neck. She's close enough to me that I can feel her breathing. Her fingers caress my neck, and her feminine body fills my vision, meeting no resistance. I can't breathe properly, nor form a sentence. Sakura isn't fully awake. Her drowsy, almost intoxicated gaze is proof enough. So I should put a stop to this right now and pull away from her. But you won't. I can't take my eyes off her body. I watch the way her hair flows down her neck. I'm drawn in by the yearning gasps escaping her lips, by her bosom straining against her shirt. She went and grew up before I knew it, and now she's right in front of me. It's a dizzying sight. The hands around my neck grow a little firmer. Her face draws close. My will to resist slips away, captivated by those charming lips. My rational mind skids to a halt. Everything I forbid myself from thinking or noticing, all that boring, useless common sense crumbles away. Sakura. My heart pounds a thunder's rhythm. The beat is so palpable it's almost painful. I can't think anymore. I'll just... Shiro, 帰ってきたのですか? I leap into the air. With speed and agility unlike anything I've ever achieved before, I stick the landing on the table. 素晴らしい動きです。しかしシロ、テーブルの上に乗るのはどうかと思うのですが。そうだな。ちょっと気が動転してた。I sheepishly get down from the table. As for Sakura, the arms she had around me are splayed out on the floor, and she's fast asleep again. シロ、顔が真っ赤ですが、何かあったのですか? 視線も落ち着かないようですし、気にかかることでも。別に何でもない。それより道場に場所を変えよう。
さくらを寝かせといてやりたいし、夕飯まで手合わせしたい。いい心がけです、シロ。昨日の休息で私の体調も万全ですし、今夜の戦いに備えるとしましょうか。That's right, he's going to need to focus that blood flow elsewhere, huh? Oh my god. Saber goes off to the dojo while questioning my suspicious behavior. Anyway, I'm safe for now. Saber may not have noticed, but I'm glad that the situation didn't go any further because I couldn't have resisted on my own. That is, if I'd laid a hand on Sakura while she was half asleep, the guilt would drive me to kill myself right here, seriously. けど先輩、稽古もいいですけどほどほどにしないとダメです。突き指でも大変なのに指の骨が折れかかるなんて普通じゃないと思います。さくら、もうちょっとゆっくり包帯巻いてくれ。頼む。痛いのは当たり前です。こんな怪我してるのに放っておいたら腫れるに決まってるじゃないですか。これも顛末と思って諦めてください。Sakura tapes my middle finger tightly. She does it skillfully. She probably sees a lot of sprained fingers in the Kyoto club. Still, she could be gentler about it. それにセーバーさんもセーバーさんです。先輩より上手ならもう少しやりようがあるんじゃないですか。先輩、体のところどころが腫れ上がってて、これじゃお風呂にも入れません。さくら、言葉を返しますが、それはシローが望んだことです。私はシローの要求に応えたに過ぎない。それに今夜の怪我はシローにも責任がある。自分から手合わせを願ったというのに集中力が全くなかったのですから。Oh man, getting scolded by both of them again. Twice. Saber looks at me displeased. I don't have any excuse for that. 先輩、気分でも悪かったんですか。その不確かな気持ちのまま道場に入るなんて先輩らしくないですよね。全くです。一体何に気を取られていたのですか、シローは。竹刀を握っても見ているのは空ばかりで気迫が全く感じられなかった。いや、それはその。Sakura was on my mind, but obviously I can't say that. The memory alone is enough to speed up my heart. 先輩、まだ痛いところがあるんですか。Worried, Sakura leans in slightly. いや、もう大丈夫だ。食いすぎで胃がもたれただけだから、お茶でも入れてくれれば助かる。I splutter and back away from Sakura. そうですね。それじゃあ食後のお茶入れてきます。Sakura stands up to go to the kitchen counter. That almost gave me a heart attack. The sight of her sleeping in the living room is still burned into my memory, so having her come so close makes me really self-conscious. セイバーさん、お茶でいいですか。はい、ぬるめでお願いします。Sakura briskly makes us tea. I should be used to seeing her from behind, but for some reason, it feels so fresh. Damn it. Where's my mind going? Saber's right. I've been acting off for a while. Just seeing Sakura is enough to remind me of her sleeping form earlier and those soft lips. Damn, I'm pathetic. She's precious family to me and someone who looks up to me. Why am I seeing her this way now? Shit. I know damn well why. Sakura's pretty. I've noticed that for a long time. But even knowing that, I've tried to interact with her and her alone as her senpai. I like Sakura. Before I knew it, I started taking her presence for granted. It gave me comfort. Not in a romantic sense, mind you. I've never wanted to be physically intimate with her. I know she's a girl, but I wasn't conscious of her as a member of the opposite sex. Except, it isn't because I don't think she is, but rather, I was just trying not to see her that way. 先輩、どうぞお茶入りました。ああ、サンキュー、さくら。どういたしまして。先輩も夕食ご苦労様でした。
Sakura smiles happily. Just that is enough to cheer me up. It seems like she really enjoyed the pork meatballs with grilled vegetables that I made for dinner. Sakura sets down Saber's cup of tea, then returns to her seat at the table. Saber accepts the green tea, looking content to have tea after dinner. いただきます。しかしタイガはどうしたのでしょうね。ここのところ彼女の姿はあまり見ませんが。ね、なあ、藤姉ならさっき連絡があって今夜は来れないって。詳しくは聞けなかったけど病院を回るとかなんとか言ってた。そうですか。タイガはシローのくせに詳しいですからもう少し話が聞きたかったのですが。仕方ありません。シローの強化は次の機会にするとしましょう。もしかして昨日と今日の稽古はまだ序の口だったのかな、セイバー。当然です。今までの鍛錬は単に今のシローができることを体で知ってもらっただけですから。シローの特性を生かした生存方法を考慮するのはこれからです。そうか、ハードっぽいなそれ。厳しいというのであれば厳しいですが、そもそも今までの鍛錬は準備運動に過ぎません。うわ。Really? I don't know whether or not I'd be grateful to Fujine for not coming over tonight. 何ですか今のため息は。シロー、これはあなたのためになることであって。さくら。Saber looks at Sakura. I follow her gaze. Oh no. Sakura's breathing is labored. さくら。I rush over and grab her by the shoulders. 先輩、何でしょうか。バカ、なんでしょうかじゃないだろう。お前また俺たちに黙って無理よ。 Actually, she isn't. Sakura's shoulders aren't warm. She doesn't look tired. She just stares up at me confused. あれ、今そのさくらが苦しそうにしてたから。いえ、違いますよ。私ちょっと寝ちゃってただけです。She chuckles sheepishly. 脅かすな。昨日の今日なんだ。風がぶり返したと思っただろ。すみません。今日は一日中眠くて気を抜くとまぶたが落ちちゃうんです。そっか。まあ夕方も寝てたしな。疲れてるならもう休んでいいんだぞ。後片付けは俺がやっとくから。そうですね。それじゃあお言葉に甘えて先に失礼させてもらいます。 Sakura gives me a slight bow of thanks and leaves the living room. She looks steady on her feet, so maybe she really just didn't get enough sleep last night. The moon wanes. A strong wind brings clouds that cover its pale brilliance. I step outside quietly to let Sakura rest. It's 10 p.m. We're starting our patrol early to make up for yesterday. After we beat Castor, I got complacent, and that led to more innocent casualties. If she's still alive and going after more civilians, then I need to settle this for good tonight. Oh yeah, back in the hunt. We go down the hill and arrive at the intersection. The question is, where to go from here? シロー、サーバントの気配です。それ近いのか、セイバー。距離的には問題ありません。シローの足を考慮しても全力で追跡すれば5分ほどで追いつけます。マスター、指示を。Saber's asking me whether we should pursue or observe the enemy. I don't even need to think about it. 行くぞ。先導してくれ、セイバー。Saber starts running. It looks like she's headed east, toward the big bridge connecting Miyama and Shinto. The instant I step foot into the park, I'm assailed by a nauseating aura. The air feels tainted. A rotting odor reaches my nostrils. Ah, Zoken?
Usually every time I read rotting odor, I'm thinking Zokin. Just being here is enough to turn my stomach. Light dizziness and a discomfort in my throat tears at my consciousness. シロ、あれを。I fight down the nausea and look across the park. There, I see ヘミヤ君 Tosaka and Archer. Their backs to us and どうやら新手が来たようじゃな。 called it. That old man, Zokin Mato. One looks enough to understand the situation. Tosaka and Zokin are fighting. Dozens of small indistinct things are scattered at Tosaka's feet. Several times their number surround Archer. Zokin must be using some kind of magecraft to attack them. 誰かと思えばセーバーのマスターか。いやはやこれはしたり。助っ人を用意しておくとは当坂の娘にしては頭が回る。そんなわけないでしょ。あんたを押さえつけて白状させるのなんて私とアーチャーだけで十分よ。あそこにいるのはただの観客。私とは関係ないんだから。Tosaka stays focused on Zokin, not paying us a second thought. Or so I expected. あんた何やってんのよ。こんな時にやってくるなんて死にたいの。 She hisses a fresh sound that complains at me. シロ、分かってる。今は遠坂たちと争ってる場合じゃない。I feel danger from the old man, just as Tosaka won't take her eyes off him. He's a monster that lives off human blood. A descendant of the Makiris trying to acquire the Holy Grail and the person who made Shinji into a master. I can't just stand aside and let this fight play out. 隠しておきたかったが仕方あるまい。わしとてサーバントを2体敵に回しては生き残れんからの。The cane in his hand rings out. With a thud, he plants his arcane-looking cane onto the brick ground. And instantly, something that should be dead appears to defend the old man. キャスター。くそ。本当にまだ残っていやがったのか。シロ、下がって。あれはキャスターですが、キャスターではありません。外装能力はそのままですが、意志である魂を感じない。あれはキャスターの死骸を別のもので補っただけの模造品です。Saber steps forward, invisible sword at the ready. ほう、さすがはセーバー。一目でわしのからくりを見抜きおったが、いやはやこれでは信じ程度のライダーがかなわんのも道理。キャスターもなすすべなくお主に敗れたように、そこのアーチャーとてお主の敵ではあるまい。向上はそれだけか。我らを測った罪だけではない。敵同士とはいえキャスターとてサーバントに選ばれた英霊だ。その亡骸をもてあそぶからには相応の覚悟があるのだろうな。さて、わしは使われなくなったものを拾っただけよ。それを下道というのなら構わんがな、セイバー。それではお主の行く末はその下道にも戻ってしまうぞ。何しろその身は最高のサーバントならば、このようなムクロよりお主を屈服させるが最上じゃ。その体を我が虫どもに食わせ、そこなムクロと同じ命運をたどらせよ。貴様何を憤る。所詮サーバントなど主の道具、どのように刺激するかなど問題ではあるまい。霊樹で縛られるも死してなお使われるも同じならば、心ない人形と化すがうぬらのためであろう。 Both servants charge. As if in unspoken agreement, Saber and Archer race forward to cut down the cackling fiend. Two-bladed gusts descend upon Caster. The result was obvious from the start. Caster can't beat Saber. Even if Zokin pulls her strings, her disadvantage is still clear. Unscathed by Caster's magecraft, Saber finished off her opponent for the second time.
the dead servant's husk collapses. Saber stands over Castor's remains, observing her final moments. She makes absolutely sure that Castor's gone, back from when she came, so that her corpse will never be misused by a mortal mage. Acha! That's Tosaka's voice.